Okay, yes. Anybody is having any doubt? If you're having doubt, you can ask me. Yeah. Okay. Okay, we have seen CPU is what? Decision making unit. Digital or analog and high speed or low speed inputs and inputs can be possible. Again, outputs are digital and analog that we have seen. Okay, power supply to the PLC. What are the various power supplies available to the PLC? It can be 24 volt DC, 110 volt DC, sorry, 110 volt AC, 230 volt AC, or plus minus 12 volt. Timers are there, counters are there inside it, flags registers are there, memory bits are there. Communication can be possible, RS-232, RS-485. Or LAN. LAN means what? TCP/IP protocol. TCP/IP. So these are the various communication ports can be possible. CPU to carry out all functions related to the execution of process. In that, arithmetical logical unit is also there, memory is also there. Right? There are various programming devices, and I already have mentioned to you students, believe me, more than 99% we are using computer only. Some PLCs and primitive PLCs are there which are having handheld terminals. So they used to give us the terminals, and that terminal you have to do some programming and also. Currently this kind of scenario is, we can say, absolute, or that is not available currently. Our memory chips sometimes rarely can be possible. Okay, we have seen already inputs are of two types, either digital or analog. Means it is the flow. Input is what? It is coming from the field as a information to the controller. If analog input, all the sensors. If digital inputs, all the switches. Okay. Again, outputs as also digital. Outputs are the signal generated by PLC for the field, right? So either to make a signal can be on the pump, of the heater, or on off control of the heater, pump, motor, solenoid valves, or analog then control valve, SCR, VFD. So likewise. Okay, so we can cover, there is a time. Okay. In input models, examples you can see. If digital input, then push button, thumb wheel switches, limit switches, selector switches, proximity sensors, and photoelectric sensors. Right? So we almost all. Okay. Flow switch can be possible. Again, we can add this. Level switch can be possible. Pressure switch can be possible. Temperature switch can be possible. अजून काय असू शकतं? Okay, these are again what? Switches, and these are again digital inputs, right? What much? Can anybody add some more switches? Okay. And another category of inputs are analog inputs. Okay, in analog inputs, generally 4 to 20 milliampere signal, very few times. Some PLCs are there, they are capable to switch the signal also. कधी कधी कसं होतं की एखादा सेन्सर आहे तो आपल्याला 0 to 5 व्होल्टच देतो. तर काही PLC मध्ये हे प्रोव्हिजन आहे की यू कॅन configure your digital analog input either to 4 to 20. By default it is 4 to 20 only, but sometimes you can take it to the 0 to 5 volt. Very few times there is possibility to take it to the 0 to 10 volt. Sometimes there is possibility to configure it to the 0 to 1 to 5 volt, because it is a TTL logic. Sometimes there is possibility to connect to the, I think, -5 to 5 volt. But 99% 4 to 20 milliampere, because all industrial sensors are also generated which are giving 4 to 20 milliampere signal only. Okay, which are the various sensors? It can be a thermocouple, temperature controller, or thermocouple, or TC, or RTD, resistance temperature detector.
It can be a flow transmitter, it can be a temperature transmitter, means same. This is only the temperature transmitter actually. Right? It can be a level transmitter, pressure transmitter, strain gauges. It can be a pot, potentiometer, which is giving but a 4 to 20 milliampere signal. Means pot is configured to give the 4 to 20 milliampere signal. Again, काय आवश्यकता अजून? Sufficient आहे का? It can be a slider. Sometimes slider तुम्ही तयार केला जे 4 to 20 milliampere signal देते. Again, that is a pot. Right? अजून काय आवश्यकता? PS transmitter can be possible. PS transmitter. Next, proximity switches, potentiometer. Okay, let it be. These are the various signal levels. Sometimes 12 to 24 volt. That means 1, and 0 means 0. Sometimes some switches are giving signal 100 to 120 volt, means 230 single phase. It is a single phase. Then we are calling this as a 1. Otherwise 0. If it is 10 to 60 volt sometimes, then it is 1, it is 0. So these are the various signals like this. But generally, if digital input signal, that means PLC is most of the PLCs or almost all the PLCs understood if it is 24 volt, that means it is a digital input is equal to 1. And if it is 0 volt, then it is a 0. Or generally if the value is between 12 to 24 volt, then it is a 1, otherwise it is a 0. Right now? Okay, how the input module is constructed inside the PLC. This is one channel, huh? This is one channel. One channel means one input can be connected here. After taking the value from field or signal from field, there is a isolation. म्हणजे काय, फील्ड वरून जर समजा चुकून 24 व्होल्ट येणं अपेक्षित आहे आणि त्याच्यामध्ये 230 व्होल्ट सिग्नल आला, चुकून कोणीतरी चुकीचे कनेक्शन केले, दिस आयसोलेशन विल गेट डॅमेज अँड complete CPU won't get damaged, CPU get protected. Again, there is possibility of having some noise, unwanted signals inside the actual signal 24 volt or the analog signal 4 to 20 milliampere. This unwanted will get filtered using the filters or stabilizes the value, we can say. And there is a logical circuit and then the information. Logical circuit, what's it is a 4 to 20 till here, na? 4 to 20 milliampere. So this 4 to 20 milliampere is converted to some encoded into the information which CPU understand. TTL logic, it will convert it into the, for example, internal TTL logic. Right now, because everything is inside is a digital, right now. So because it is a computer, infinite value can't be possible. Even if the analog signal that is being converted digitizes or time discretization frequency with sampling frequency, as well as vertical digitization is taken place, quantization is taking place inside, and this signal is converted using these logical circuits. Okay, now the question, how we can interface any input to the PLC. Okay, जनरली तुमचे सेन्सर कोणत्या टाइपचे असतील बघा. एक बघा, हा डब्बा आहे, दिस इज अ डब्बा, दिस डब्बा इज अ सेन्सर. से फॉर एक्झाम्पल डिजिटल सेन्सर आहे, समजा DI आहे. हा DI म्हणजे काय असेल, तो काय म्हणेल मी 24 व्होल्ट देईल किंवा 0 देईल. इफ इट इज 24 व्होल्ट, मी PLC ला समजायला पाहिजे की दिस इज 1 और ट्रू व्हॅल्यू. इफ इट इज 1 देन सॉरी, इफ इट इज 0 व्होल्ट then it is a 0 value. Please give me a minute. Understand, na? Either it can be a 24 volt or it can be a 0 volt. There is another possibility also. There is a sensor which is having a no contact, and if it is 0, then it is converted to the 1. Understand? So we are calling this sensor a contact type. Either contact will be 0 or 1. If is it so, that case we are using what? We are using our SMPS. We are using SMPS here, right?
SMPS म्हणजे काय? इट इज अ 24 व्होल्ट पॉवर सप्लाय अवेलेबल इन द पॅनल. दॅट्स ऑल. ओके, सो देन 24 व्होल्ट DC इज अवेलेबल इन द पॅनल. ओके, अशा टाईपचा जर सेन्सर असेल जो 24 व्होल्ट देईल डायरेक्टली आपल्याला, तर आपण काय करणार? त्याला डायरेक्टली कनेक्ट करणार. से फॉर एक्झाम्पल दिस सेन्सर आय वॉन्ट टू कनेक्ट टू दी चॅनल नंबर 0 ऑफ माय DI कार्ड और PLC. DI card of the PLC. So 0 ला now this sensor is connected where? Common. आता हा सेन्सर कुठे कनेक्ट झाला? चॅनल नंबर 0 ला हा सेन्सर कनेक्ट झाला. कळलं का? बट असा जर कॉन्टॅक्ट टाईपचा सेन्सर असेल तर कसा कनेक्ट करायचा? आता ह्याला काय 1 ला काय कळतं? चॅनल नंबर 1 ला जर सेन्सरला 1 पाहिजे असेल तर 24 व्होल्ट पाहिजे ना त्याला. तर मग ह्या सेन्सर मध्ये कॅपॅबिलिटी काय? This sensor is just having capability either NO or NC. Switching is identified by using NO or NC contacts. तर मग त्याच्यामध्ये आपल्याला काय द्यायला लागतं? SMPS चा 24 व्होल्ट. Positive of this is connected to here. Negative of this is connected to the common. And once switching action has taken place or one has done, this will turn from NC to NO to NC, and this is turned from channel number 1 is turned to 1. Value of the channel number 1 is 1. Understand ना? आणि नॉर्मल केसला काय होईल? This will be out. And yes. आपण सेन्सर कनेक्ट केलाय, तो कॉन्टॅक्ट सेन्सर आहे. तो सेन्सर चालू किंवा बंद झाल्यानंतर कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे की नाही कळेल. पण वरती नॉर्मली आपण पुश बटन का लावलंय? त्याचा काय फायदा आपल्याला? वरती कोणता? येस का? येस नाही. हा का? 01 ला टर्मिनल 01 ला PLCच्या. तो हा सेन्सरच आहे असं समज ना. स्विच आहे असं समज. स्विच आपलं जे स्विच आहे ना, आपलं स्विच, आपल्या स्विचला आपल्याकडे काय आहे? आपल्याकडे काय स्विचला काही सप्लाय आहे का? नाही. दिस इज अवर नॉर्मल स्विच. समजा माझा एक साधं स्विच आहे, ते मला PLC ला कनेक्ट करायचंय. स्विच इज ऑल्सो स्विच ओनली ना. आता जर मी डायरेक्टली जर मी स्विच असा कनेक्ट केला, से फॉर एक्झाम्पल चॅनल नंबर 3 ला मला एक स्विच कनेक्ट करायचा आहे. मी जर समजा तो असा NO आहे ना आता सध्या, जर मी असा कनेक्ट केला, असा जर मी कनेक्ट केला, तर PLC ला हा जर वन जरी केला हाला, किंवा मग असा प्रेस जरी केला, किंवा मग त्याला टॉग म्हणजे चेंज ऑफ स्टेट जरी केली, 1 जरी केला, तर PLC ला समजणार आहे का तो 1 झाला म्हणून? नाही सर, त्याला पॉझिटिव्ह आणि मग त्याला 24 PLC ला कधी कळेल? PLC ला 24 व्होल्ट मिळाले तरच कळेल ना तो 1 किंवा 0 आहे ते. राईट. मग त्याच्यासाठी आपण हे कनेक्शन्स असे करतो. त्याला काय म्हणतो आपण? लूप वायर्ड कनेक्शन्स. त्याच्यामध्ये काय असायला पाहिजे? थांबा आता मी सांगतो. हेच कसा कनेक्ट करायचं ते मी सांगतो. सगळेजण अटेन्शन द्या. वी आर गोइंग टू सी हाऊ टू कनेक्ट दिस टू PLC. राईट. आता मी काय करेल, इथं ब्रेक करेल ह्याला. राईट. आणि एक वायर कुठे कनेक्ट करेल? एक मिनिट हा. ओके, एक वायर कुठे कनेक्ट करेल मी? पॉझिटिव्ह सर. असं करेल समजा, असंही चालेल. अँड अदर वायर आय विल टेक फ्रॉम द नाउ. इफ दिस स्विच इज 1, आयदर इथे चालेल स्विच किंवा इथे चालेल. ह्या लाईनला पण चालेल, ह्या लाईनला चालेल, कुठे चालेल, काही नाही. हा जर NO झाला तर काय होईल? त्याला किती सप्लाय मिळेल? 0 व्होल्ट ना 3 ला. अँड हा NC झाला तर किती मिळेल? 24 व्होल्ट. 24 व्होल्ट मिळाले तो म्हणेल मी 1 झालो. आयदर इट कॅन बी 0 or 1. अंडरस्टँड ना? तसाच हा कनेक्ट केलेला आहे हा स्विच. समजलं का? समजलं क्लिअरली? Yes, Okay, sir. Yes. Now we understand two things. If it is having a ओके, 2 गोष्टी आपल्याला समजल्या. आता थोडंसं लक्ष द्या. आता डायग्राम अशीच राहील. आता डायग्राम मी चेंज करणार नाही कारण कन्फ्युज व्हाल तुम्ही. ओके, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हॅव्हिंग सेन्सर्स ऑल्सो. ओके, आपण एक सेन्सर पाहिला जे 24 व्होल्ट देतो, तो डायरेक्टली आपण जोडलाय. डायरेक्ट पॉवर सप्लाय आपण वापरला नाही ना ह्या सेन्सरला. अनदर कॅटेगरी आपण पाहिला स्विच, साधा स्विच, आणि ते जोडला. हे आणि हे 2 केसेस आहेत स्विचच्या. सेमच आहे ना, केसेस 2 नाही, सिमिलरली कनेक्ट केलेलं आहे. आता एक सेन्सर आहे, से फॉर एक्झाम्पल लेवल सेन्सर आहे, असा जोडलेला आहे. पण हा पण काय करतो? NO किंवा NC कॉन्टॅक्ट देतो रे. हा पण
हे स्विच आहे समजा आपलं काय म्हणूया आपण फ्लोट टाइप ऑफ स्विच आहे लेवलचा राईट. तर हा आपण काय करतो दिस इज ऑल्सो गिविंग यू द कॉन्टॅक्ट NO or NC कॉन्टॅक्ट इट इज नॉट गिविंग द पॉवर. देन ऑल्सो असा कॉन्टॅक्ट टाइप ऑफ स्विच असतील तर आपल्याला 24 व्होल्ट वापरावा लागेल. मग तो 24 व्होल्ट कसा वापरायचा सिमिलर हे पहा सिमिलरच वे हे कसा वापरलाय तसाच कॉन्टॅक्ट आतमध्ये आहे सेन्सरच्या फक्त आपण काय जोडलेलं आहे पॉझिटिव्हला पॉझिटिव्ह जोडला सेन्सरच्या निगेटिव्ह एंड आपण कनेक्ट केला ह्याला आणि याचा निगेटिव्ह कुठे कनेक्ट केला कॉमनला. पहा पहा हा जर 1 झाला तर काय होईल हा जर 1 झाला तर काय होईल आय नीड टू चेंज द कलर इज इट अवेलेबल विथ मी यस ओके. हा जर 1 झाला तर काय होईल सांगा मला आपल्या 6 ला काय मिळेल इकडे पहा पॉझिटिव्ह आहे हा पॉझिटिव्ह आहे दिस वे दिस वे दिस वे करंट हाऊ करंट इज पासिंग this will get connect here and this is positive and this is negative from here it is negative so loop completion is taking place ना current कसा flow होते पहा negative to positive कळलं सर अंडरस्टँड दिस कन्सेप्ट. हा नाही सगळ्यांना इनपुट ओपन पुश बटन कन्सेप्ट समजलं ना यशोधन. यस सर. ओके सगळ्यांना कळू दे. Yes, sir. यस गुड. तर असा करंट फ्लो होईल आणि हे होईल आणि जर डिस्कनेक्ट झाला तर किती मिळेल 6 ला if it is NO then it is 0 means that's how we are connecting the sensors to the PLC digital input आणि switch आपण कनेक्ट केला right again we have seen the example of sensor which is giving 24 volt. All right and with this we can stop. Specifications for operating voltage how we need to specify DIs what is its operating voltage number of inputs किती आहेत right means we have to specify it for the PLC DI card. In that case what we will use to do what is its operating voltage sometimes this is 24 volt or 12 to 24 volt आपण नाही का पाहिलं ते ह्या गोष्टींचा आपल्याला विचार करावा लागेल स्पेसिफिकेशनचा विचार करावा लागेल. नंबर ऑफ इनपुट्स किती आहेत से फॉर एक्झाम्पल आय नीड टू हॅव द नंबर ऑफ इनपुट्स इक्वल टू 9 DIs आर इन माय प्रोजेक्ट आर 9 what I supposed to do I should go with the inputs more than 9 DIs more than 9 right? Point of contact backplane power supply I said the power supply inside the PLC maximum signal delay किती आहे fast signal whether fast signal is required acceptable delay किती आहे माझा offset किती आहे current offset and voltage offset also need to consider.